Okay, dear listeners, welcome to this edition of our Arbury Road podcast. Today we'll focus in 3 different languages on the European elections outcome. We'll start with an introduction in English, where we'll look at the results and have an overview. In the second part, in German, we will focus more on the topics that were discussed during that electoral campaign and the current, because now we have still the vote between Le Pen and Macron. In the third part, in German, we will we will focus on the difference between the German and the French context, mainly why the Social Democrats are in the government in one country and are disappearing in the other. So let's start with the English part, with the overview. I'll briefly give some information about the result that we all know. Well, the first party has been actually the abstentions, the people not going to vote, with around 26%. Then of the given vote, Macron could totalize a score of almost 28%, increasing the last result he had 5 years ago. Le Pen 23%, Jean-Luc Mélenchon, so we're speaking of a decised left candidate, is about 21.95. Eric Zemmour, a very, very far right candidate, with 7%. Pécresse, the Republican candidate, 4.78. And the results that I'm saying now from Pécresse on are below the 5% short line, which means no money for them. Jadot, the ecologist, with 3.63. Lassalle with 3.13. The communist with around 2%. And below Annie Hidalgo from the socialists from 1.75%. So first of all, now what came to your mind the evening of the result? I start asking Magali, and then we move to Artur. Our two guests, who are they? Magali is actually also working in the field of European politics. Maybe you can give us also some information about you. And the same Artur, he is working for a German political party, for the German Social Democrats, and is a French. So maybe you can give some piece of information about yourself, and most of all, what did you think when you saw the results of the election last week? So Magali, and then Artur. So yes, as Artur said, I work now in Brussels in the youth field before I'm more into politics. And I'm part of the SPD users and the Young European Federalists. The reaction on the results, well, they were not so surprising, at least for the first two. Kind of surprising was that Hidalgo dropped under the 2% line, which I think many socialists had the hope that it would not be that bad, so to say. But we could see that many saw the need to go vote for Mélenchon to make a even clearer sign on their incontentment of the presented candidates, so to say. What I was surprised of was the difference between the three first candidates, the number they got, so around all of them 20 to 28%, and then the fourth person to 7%, which is Zemmour. So it's good that he got way less than he was suspected to have. But the gap between the three first and the fourth was quite surprising to me. But yeah, that's about it. Thank you. And before I give the word for Zemmour, yeah, I would say interesting that the gap was so big to Zemmour, who started to be like the star of these elections. He seemed to be
the one going covering being stronger than Le Pen. At the end, it's just 7%, which is good considering how extreme right his rhetoric were. So the Frenchmen choose not to vote for him. Arthur, however, if we look we do some mathematics and we count how many votes the right got altogether, the right candidates, we arrive to a total of 32%, which is a big amount. Did this struck you at the election evening, or were you prepared for this kind of dramatic result? Yeah, it's better. Yeah, so I kind of expected it actually. From the far right, maybe it's a little bit more as expected, because the Conservatives only made around 5%. So I think it was pretty expected, but I agree with Magali with the point that there is a big differences between the first third people and the rest, and it's kind of make the analyze maybe complicated because not a lot of people voted for what they really think it's right, what they think about. When you see the three people who arrived first, it's more a lot of strategic votes, and yeah, that would be, I think, my point on the analysis of these results, because there is, in the last summer, the Parti Socialiste and the Conservatives, they won everything, and now they lost everything. So it's kind of far right, and then a big middle, very big middle, and on the left. Actually, I expected the Conservatives to be higher, and but they turned to Macron, and I think it's good for the future, because it's more clear now that Macron is convincing the middle right, and not he convinced the middle left, but French people, they see that he governed on the middle right, and then the middle right and the Conservative vote for him. And I think it's good for us, for Social Democrats, for the future, to build something new. Yeah, maybe some comments also from my side. Indeed, so the result, we all of us agree that there was a strong concentration on three candidates, which was stronger than expected, actually. So if I understand correctly, your key of explanation is very much a strategic vote. You're referring to the elections, the regional elections of last year, where both the Républicains, so the classical Conservatives, and the Social Democrats of the Parti Socialiste had a good score, which they did not have now. So your explanation is it was basically strategic to have one moderate candidate going there. And then the question is a little bit, why did the progressive field focused on Mélenchon as a candidate? What do you think, as a young person of it? Now we have a situation where many young people voted actually for him. How, maybe some information also about his story, how you evaluate him? And then really, how is it possible that the Conservatives, the Républicains, could have such a dramatic result? Because I mean, they were, while the Socialists even in the last election had a bad result, so let's say they had a bad result, but it was kind of expected. Let's say that the Républicains in the last presidential election got 20% of the vote. So they were divided by 4 almost. Their score was divided by 4. It was a great fall, and they are not going to be refounded for the campaign. So my question is a little bit, so strategic voting to Mélenchon, and the
the conservatives between Le Pen and Macron. Is it enough to explain the failure of the conservatives, of the Républicains, and gives us some information on Jean-Luc Mélenchon? So I would say let's start again with Magali and then Arthur. So on the Républicain, I guess, I mean, Mélenchon was 2017-16 in the socialist government, but during his mandate, he definitely did more right politics, so that being in a way also kind of more liberal than the conservatives, but going towards the conservatives. And I guess Valérie Pécresse had to deal between the very, very right people that are going towards the extreme right, and the other more, not neutral conservative, but the conservatives that are not so extreme. And she did not really have any message that came across during the campaign. So yeah, I guess that didn't catch anyone. So either they went more extreme or to Macron. On the vote for Mélenchon, I think what really helped him is also the support that he has behind him, or like where he comes from. Mélenchon started at the Parti Socialiste a long time ago, but that's where he started his political career before having his own party. And I think people that know him for a long time, for example, Christiane Taubira supported him in the end. Those are people that also the population and the left voters know and appreciate, and are confident to say that, okay, even though Mélenchon is extreme in some of his programs, especially on Europe and external affairs, there's people behind him that have a clearer opinion and that can get their opinion across him. That was my feeling also, why people would not necessarily vote for Mélenchon as a person. A lot of people don't like Mélenchon and his way of talking, but know that he has a lot of backup behind and people that are known as good politicians. Arthur? Yeah, I agree with Magali on the second point. I think a lot of people we see with the results the Green and the Socialists made like 5.6 and 1.7%. It's a lot of people wanted to have a real debate about real problems, about real politics, about social politics, a debate we wouldn't and we won't have actually between Macron and Le Pen. And I agree with the history. Actually, Mélenchon comes from the left, and he has a lot of supporters from the left. And actually, I think the civil society the left civil society is behind him. And I think it was the point for a lot of people 2 or 3 days before the elections. There was this massive campaign on the social media where like, please, people from the left vote Mélenchon. Yeah, he might be extremist, it might be sometimes, and actually in Europe, maybe you don't agree with him, but please vote for him because we don't want Le Pen on the second round. And for example, that's what I did. Like, I think it was important. The center left, they already lost. They are too far away. They cannot be heard because of the system. It's better to have an authoritarian, someone authoritarian. So either it's right, center, or left. And I think you have this kind of people now. Like Macron is the authoritarian center, maybe not authoritarian, but radical center. And
Mélenchon is the authoritarian left, and Le Pen is Le Pen. So I think it's the point. Like I voted for him on the first round to have a nice debate on the second round, but I cannot risk my job and vote for him on the second round. And I think for a lot of people who are actually center left, that's the reason why they voted for him. And I really don't know what they would have done on the second round. And we will never know, because it didn't happen. But yeah. And then second point, because of the conservative Macron, I think there is 2 points. First, Macron governs right, in normal right politic, like every conservative would do, I think. And that's why he convinced a lot of conservative voters. And but he doesn't have any local, how do you say it, on the local level, he doesn't have a lot of people, and that's the reason why they go back to the traditional party, like the conservative with the party from Pécresse, when they vote on the regional or the local elections, but on the national, they vote for Macron. Yeah, so we have already some explanation actually explaining the result, thanks to you. Let's say that the campaign of Pécresse, as Magali said, did not convince, in the sense that it has not a clear message. And myself I was the impression that he was, on the one hand, trying to get the more moderate voters of Macron, and on the other hand, also trying to attract voters from the right, from Zemmour even. And the result was apparently the one we've seen. And then, of course, I've read in many newspapers that that is true not only for the Républicains, but also for the Parti Socialiste, that they are strong in local level, where they have also person. I mean, Anne Hidalgo is the mayor of Paris. But on national level, the situation is really shifting and is really becoming another one. Yeah, and it's interesting to know how Mélenchon, good result. I mean, in the electoral night, I was looking at the result, and it was still unclear if it was 100% sure at midnight that in the morning after it would be Le Pen and not Mélenchon to go in the last vote against Macron. So interesting result that we will discuss, also discussing the reasons further on in German. Before, one last thing in English, for this English this English podcast, 15 minutes. We have actually, I just looked at the surveys for the last vote. At the moment, we have Macron around 54% and Le Pen 46%. So far right against center liberal party. Macron is trying to appeal, is trying Le Pen to appeal to the voters of Mélenchon, so of the far left voters. Does he has a chance? And this question I simply asked to Magali, because one of the cities where Mélenchon performed very well was Strasbourg, to a city to which Magali has a very personal, strong link with. Macron started his tour now for the last vote in Strasbourg. Magali, do you think in Strasbourg he could convince the Mélenchon voters to vote for him? That Macron will convince in Strasbourg? Especially the Mélenchon voters, this is the question. Yes. I do think so. Strasbourg is a city that is very international due, well, to the European Parliament, and in general, a city where, well, the life is good, and there's no major issues regarding, for example, loss of jobs because of industries and so on. So I think, I'm not too sure how Strasbourg voted in 2017, but I can imagine that Macron will get the majority there. Yeah, we have a green mayor in Strasbourg, in one of the little cities who have it in France. So that kind of shows, yeah, the voting
behavior, especially given the fact that although Mélenchon just said very clearly not to vote for Le Pen, but not explicitly to vote for Macron, the Greens and Jadot, the candidate of the Green, he explicitly said to vote Macron. So let's say Magali guess is Strasbourg will be yellow, Macron yellow in 1 week. Let's see if it turns to be true. Now we'll further develop a podcast in German, where we will have a look at the topics that were most discussed. Okay, das war jetzt so eine Pause zum Schneiden und jetzt fange ich wieder an. Ja, hier sind wir wieder, jetzt eben auf Deutsch, weil unser Podcast Arbury Rot und unser Newspaper hat ja das Ziel, ja eine europäische Öffentlichkeit zu schaffen. Das schafft man am besten, wenn man eben auf verschiedenen Sprachen kommuniziert. Heute haben wir ja das Glück, mit Magali und Arthur eben nicht nur überzeugte Europäerinnen, sondern eben auch Deutsch-Französinnen zu haben. Deswegen gehen wir jetzt auf Deutsch weiter. Wir haben gerade eben die Ergebnisse auf Englisch kurz besprochen und schauen uns jetzt, das war ein guter Übergang, Magali, die eben Straßburg sehr gut kennt, hat darauf hingewiesen, dass der Bürgermeister von den Grünen ist, und die Ergebnisse der Grünen und die grünen Themen, die grünen Themen waren durchaus im Wahlkampf präsent, das war meine Wahrnehmung, darum bitte ich erstmal dann um Bestätigung, erste Frage an euch. Und die zweite ist, die Grünen haben ja ein Problem, die haben mit 4,7% als Ergebnisse, 4,63, haben sie eben die 5%-Hürde knapp verpasst. Das ist natürlich nicht ein Problem insofern, dass sie nicht im Parlament reinkommen wie in Deutschland, weil das ist ja eben nicht das Kriterium für die Präsidentschaftswahl bekanntermaßen, aber es ist ein Problem, weil sie eben nicht rückfinanziert werden. Vor welchen Herausforderungen stellt das die Partei? Ich habe gerade gelesen, durch einen Aufruf an Spenden konnten sie von den 2 Millionen, die sie circa brauchen, 1,2 Millionen sammeln. Wie stark betrifft eigentlich diese finanzielle Frage alle Parteien, die unter die 5%-Hürde sind? Also 2 Fragen. Einmal grüne Themen im Wahlkampf. Zweitens, wie wird es den Grünen jetzt gehen, auch finanziell? Schaffen sie es wirklich, diese 2 Millionen an Spenden zu sammeln? Und dritte Frage im Allgemeinen, wird eben die Frage der Rückfinanzierung der Kampagne jetzt auch die Entwicklung der Parteienlandschaft maßgeblich beeinflussen? Wir fangen mit der bewährten Reihenfolge Magali und Arthur an. Ja, also erstmal zu den Geldern, die jetzt bei den Grünen fehlen und beziehungsweise auch bei den Republikanern. Ich glaube, bei den Grünen sind es ja 2 Millionen und du hast jetzt gesagt, dass die schon 1, irgendwas Millionen bekommen haben. Deswegen, ich glaube schon, dass das etwas, dass sie für längere Zeit irgendwie mitschleppen werden. Aber ja, wenn man sowas hat, das muss ja nicht innerhalb von den nächsten 2 Monaten rückgezahlt werden. Da muss man das ein bisschen langfristig mit einkalkulieren, dass es einfach regelmäßig nachgezahlt werden muss. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt bei die Grünen jetzt noch mehr verhindern wird oder die Partei stärker schwächt, weil wir haben ja gesehen, die ist gerade auch nicht so ganz so stark, wie man vielleicht dachte. Aber ich denke nicht, dass das jetzt der ausgiebige Grund wird, die weiter zu schwächen oder irgendwie ihre Position dann zu beeinflussen. Zu den Themen, ja, grüne Themen waren im Wahlkampf. Ich muss sagen, ich war immer wieder habe mich immer wieder gefragt, okay, und was diskutieren wir eigentlich, worum geht's? Es ist mir nicht so klar geworden, was überhaupt am Ende die Themen bei den Grünen Bereich wirklich vorangekommen sind. Natürlich Energie war dann ganz stark dabei nach dem Anfang vom Krieg, aber so richtig, bevor ich die Programme auch richtig durchgelesen habe, habe ich vom Radio hören oder Zeitung lesen jetzt nicht so richtig einen Überblick bekommen, worauf wir jetzt anstoßen wollen.
Vielleicht noch nur eine Nachfrage direkt an Magali zur finanziellen Fragen. Die betrifft ja auch die Republikaner und den Parti Socialiste. Gerade beim Parti Socialiste, der musste ja nach dem Wahldebakel vor 5 Jahren, mussten sie ja auch zum Beispiel den Sitz wechseln. Ist man diesmal mehr vorbereitet, weil man sich gewissermaßen gewöhnt hat an solche Ergebnisse? Na, vielleicht ist der Unterschied beim Parti Socialiste, dass die nicht so eine nicht so eine kostenstarke Kampagne geführt haben, wie zum Beispiel bei den Republikanern, die ja 5 Millionen reingesteckt haben, mit dem Gedanken, dass sie das sowieso rückfinanzieren können. Und ich glaube, der Parti Socialist ist aber leider schon mit der Idee reingegangen, dass sie möglicherweise das nicht rückbezahlen müssen oder können. Entschuldigung, müssen ja, aber können. Deswegen wäre das, aber ich weiß nicht, wie viel das Parti Socialiste jetzt ausgegeben hat und wie viel Schulden die haben. Aber klar, wenn man seinen Sitz in der Mitte von Paris verliert, das ist natürlich krass. Aber die Partei gibt es an sich noch, auch wenn nur bei ein paar Prozenten. Die Partei existiert als solches immer noch, die hat sich nicht aufgelöst oder die ist auf Papier beim Gericht immer noch da sozusagen. Ja, Arthur, dann die Fragen, die wir gerade besprochen haben, auch an dir nochmal. Eben Themen, grüne Parteifinanzierung. Also ich fange vielleicht mit den grünen Themen. Vielleicht waren die grünen Themen irgendwie da, aber wie wir es vorhin gesprochen haben, ich glaube, dass der Vergleich nicht gemacht worden ist zwischen den Grünen und Macron oder den Grünen und Mélenchon und so weiter, sondern wer sich am grünsten positioniert zwischen den 3 Ersten, und zwar Le Pen, Macron und Mélenchon. Ich glaube, ein Wahlsystem ist ja leider so, dass es nicht die Möglichkeit so zu wählen, wie man es denkt. Man kann tatsächlich Programme nicht, also zum Beispiel bei der Wahl, man kann Programme nicht vergleichen und dann wählen für ein Programm, der uns näher ist. Das kann man bei den Präsidentschaftswahlen in so einer Welt, in der Marine Le Pen 22% macht, nicht machen. Also ich glaube nicht, dass sie so einen großen Platz hatten zwischen den sehr grünen Programmen von Mélenchon und den grünen Bashing von Macron. Ich glaube, für die Leute, für die grüne Themen tatsächlich wichtig ist, den Vergleich wurde zwischen den 2 Parteien so gemacht. Man sieht an den Ergebnissen 4,6. Am Ende glaube ich nicht, dass es gezogen hat, obwohl ich muss zugeben, dass ich sehr überrascht war von meinem Cousin, der tatsächlich eine gute Analyse gemacht hat und keine Ahnung, mit 15 schon gesagt hat, ich hätte diesbezüglich die Grünen gewählt. Kann man machen, wenn man, glaube ich, angefangen hat zu wählen für das erste Mal. Wenn man tatsächlich seit längerem Zeit dabei ist, insbesondere die Entwicklung Macrons, die Entwicklung der Demokraten Jahren gesehen hat, und zwar mit dem Kampf zwischen Le Pen und Macron. Und da gibt es jetzt tatsächlich wenige Möglichkeiten, also da gab es wenige Möglichkeiten für die Grünen als Partei, von ihren Themen zu, wie sagt man das, von ihren Themen zu genießen. Also zu genießen, dass die grüne Politik tatsächlich in der Debatte nach vorne steht. Ersten Punkt. Und dann Parteifinanzierung, keine Ahnung, ich würde mal sagen, selber schuld. Die Partei Socialiste hat ja weniger Geld ausgegeben hierfür.
weil die es vorgesehen haben. Gut so. Die Grünen, wie gesagt, ich glaube, das muss man schon in Kauf nehmen und nicht auf eine Welle surfen, die man nicht nehmen kann, insbesondere, und man hat das gesehen in den Umfragen, dass die Umfragen haben sich geirrt für das Ergebnis von Mélenchon um etwa 4 oder 5%. Und das hat sich für, glaube ich, diese 4, 5% am Ende entschieden. Ich glaube, was important wichtiger ist, dass Seymour mehr als 7% mehr als 5% gemacht hat und er kriegt sein Geld zurück. Und das ist nicht so gut, weil er dann tatsächlich dauerhaft die Möglichkeit hat, sich zu installieren. Und das ist, glaube ich, gefährlicher als die anderen Parteien, die deren Geld nicht zurückbekommen. In der Tat, vielleicht, wenn wir schon eben bei Seymour sind, also erstmal, ja, also zu den grünen Themen, die haben dann eine Rolle gespielt, aber im Prinzip konnte Mélenchon auf sich die Stimmen der Grünen und jüngeren Wähler konvergieren. Ich glaube, das zeigt sich ja auch jetzt daran, es gibt gerade Proteste, die eben Frankreich erschüttern. Die Enttäuschung, die ja gerade auch Arthur zum Ausdruck gebracht hat, dass man am Ende gezwungen ist, strategisch abzustimmen, das zeigt sich gerade in diesen studentischen Protesten in der Sorbonne, die sich eben gegen eine Abstimmung zwischen Le Pen und Macron stellen wollen, weil es eben keine Perspektive für die Jugend ist. Eine solche wäre eventuell von Mélenchon gegeben oder eben von den Grünen anscheinend, die sich eben auch in den Städten und bei der jungen Bevölkerung sehr gut geschlagen haben. Diese Wahl ist jetzt nicht mehr gegeben und ja, vielleicht stellt sich ja irgendwann auch die Frage, inwiefern man das Wahlrecht neu denken sollte. Zurück zu Seymour. Seymour, vielleicht ist es wirklich das Phänomen Seymour. Also er kam, wer war er? Wer war er? Ich weiß ja, vielleicht könnt ihr mal ein paar Worte zu ihm sagen. Hättet ihr je erwartet, hättet ihr vor einem Jahr erwartet, dass eine Figur wie Seymour für die Präsidentschaftswahl antritt und 7% bekommt? Ich meine, vor 6 Monaten schien er, als würde er 30% bekommen. Er nutzt wirklich rassistische Töne. Was hat euch vielleicht an seiner Kampagne am meisten abgeschreckt? Weil ich befürchte, wie Arthur gerade gesagt hat, der wird sein Geld zurückbekommen, der wird bleiben. Und er hat auch leider das unerwünschte Effekt, dass dadurch Le Pen ja moderat erscheint. Magali und Arthur wieder. Ja, also für mich war das schockierend, dass er um 7 Uhr bei France Inter, da wo am meisten Leuten das zuhören, einfach krasse Theorien werfen kann, von wegen Grand Remplacement und irgendwie Frankreich ist nicht mehr Frankreich und wir müssen unser Frankreich wieder zurücknehmen, was sozusagen Le Pen ja auch macht und will und auch in ihrem Programm aufgeschrieben hat. Aber er hat es auf so einer krassen Art immer gemacht. Und wie gesagt, Le Pen macht es ja auch. Bei ihm war das nochmal irgendwie deutlicher, wie sehr ja, das Rassismus einfach ankommt in der Bevölkerung und man denkt, ja, was soll das überhaupt und wie kann man das machen? Das ist jetzt nicht seit 5 Jahren, dass Frankreich nicht mehr weiß und einfach ja, weiße Franzosen hat, sondern es ist schon immer so und alle sind Franzosen, die in Frankreich wohnen so oder die französische Staatsbürgerschaft haben und ich finde es halt krass, dass wir nochmal auf solche Schemata zurückkommen, dass wir sagen, wir müssen jetzt nochmal die französische Nation retten. Das ist so völlig eine andere Zeit. Ja, Arthur, was sagst du zu diesem Chronist, dieser Journalist, dieser Kommentator, der xenophobisches Gedankengut verbreitet und dann so ein Ergebnis einfährt?
Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist, er hat ein ganzes System um sich von Leuten, von Teil der Bourgeoisie, die ihn unterstützt haben, medial insbesondere. Er hat das auch genutzt und deswegen war er eine Zeit lang so hoch und deswegen hat er eine Zeit lang diese Bühne gehabt. Ich glaube, die sind tatsächlich schuld daran, dass er, also diese Medien und diese Leute sind schuld daran, dass er so weit nach vorne gekommen ist, dass seine Ideen so weit nach vorne sind oder zumindest schienen, weil letztendlich 7% ist, okay, es ist viel für einen Rechtsextremer, aber es ist nicht, was man denkt, wie viel es wäre und es ist nicht, wie es in den Medien, in manchen Medien, nicht in allen, in diesen Medien scheint. Vielleicht, was Magali gesagt hat, um 19 Uhr bei France Inter, ja, muss er auch noch einmal sein. Und das Problem ist auch tatsächlich, dass er vorher diese mediale Aufmerksamkeit hatte. Und das ist tatsächlich geblieben. Ich glaube, zum Glück, oder es hängt davon ab, wie man es denkt, aber zum Glück gab es den Ukraine-Krieg. Dann wurde es den Leuten tatsächlich klar, was es bedeutet. Und dann, wie Magali es vorhin gesagt hat, dann haben sie dann Le Pen gewählt, weil die gemäßigt wäre. Aber es ist ein ganzes System, in der von Paris aus gestrahlt wird und mit viel Geldern unterstützt die tatsächlich ein Teil der französischen Reichtum, Pariser Reichtum tatsächlich schon salonfähig gemacht hat und hierdurch ihn finanziert haben und ein großes Mikrofon gegeben haben. Es wird, glaube ich, dauern, weil diese Leute immer noch so viel Geld haben, weil diese Leute immer noch da sind. Ich frage mich aber, wie lange die Unterstützung trotzdem noch mal dauern wird. 7% ist auch noch nicht hoch, insbesondere in solchen Vierteln, in Paris 16., in Paris 16. Viertel, also den berühmten reichen Viertel, hat er etwa, ich glaube, sag mir, wenn ich mich irre, um die 16% gemacht. Und in Versailles auch. Die Frage ist, wie lange wird diese Unterstützung bleiben? Und solange diese Unterstützung bleibt, wird er nicht weggehen, glaube ich zumindest. Ja, danke Arthur. Also in der Tat, was Magali und Arthur gesagt haben, also sicherlich hat es eben die Folge, dass Le Pen moderat erschienen ist und der hat einfach eine mediatische Bühne erhalten und genutzt. Und diese Aufmerksamkeit, dahinter steckt eine Organisation, da stecken auch viel Gelder, viele Finanzierungen und die Ergebnisse eben in den reicheren Vierteln deuten auch auf diesen Phänomen hin. So, wir wir schließen jetzt hier die deutsche Diskussion auf. Wie gesagt, es gibt noch die englische und die französische. Wir hoffen, es war interessant. So, Magali, hast du noch 10 Minuten? Auf 10 Minuten könnten wir das Französische komprimieren, aber sonst vielleicht 5, dann kannst du noch mal ausgiebig auf Französische eben nochmal kommentieren, wieso du denkst, dass die Sozialisten da so schwach sind. Dann machen wir 5 Minuten mit dir und 5 Minuten dann noch weiter Arthur und ich. Okay, parfait. Alors, bienvenue maintenant à le chapitre en français sur les résultats de l'élection présidentielle française. Alors maintenant, on a déjà fait la part en anglais et en allemand. En anglais, on a aussi dit que Magali et Arthur sont pour commenter avec nous les résultats. Il faut dire qu'ils sont français et allemands. Donc, c'est intéressant pour nous maintenant de comprendre pourquoi la situation politique est si différente en France, entre la France et l'Allemagne.
Allemagne. En Allemagne, on a les social-démocrates qui sont au pouvoir, mais en France, ils semblent en train de disparaître complètement. Alors, Magali, tu connais les deux pays bien. Pourquoi la différence est si grande? Je pense qu'en Allemagne, après 16 ans des conservateurs au pouvoir, on a vraiment voulu avoir une nouvelle lancée, un nouveau frame, je sais pas comment on dit en français, à vrai dire, un nouveau cadre et un nouveau, oui, et lancement dans la politique et dans ce qu'on défend principalement. Et la SPD était au pouvoir quand même, enfin, en cohabitation avec la CDU pendant assez longtemps, mais on voyait bien qu'elle en souffrait beaucoup d'être en cohabitation et non directement première dans le gouvernement. Et je pense que là, les gens ont vu quand même que la SPD, quand elle n'était pas bloquée par la CDU, avait un programme concret et des idées concrètes qui, pendant longtemps, ont été bloquées par la CDU, mais qui étaient là depuis longtemps dans le gouvernement. En France, ce qui se passe, c'est que ça fait longtemps que le Parti socialiste est très faible et qu'il y a toujours des petits mouvements et des plus petits partis qui émergent parce qu'on voit les choses différemment, comment elles doivent être faites, qu'est-ce que veut dire être social et vouloir faire une politique sociale. Il y a des idées très différentes. Et là, c'est vraiment la classe politique du Parti socialiste qui n'arrive pas à se mettre d'accord sur une ligne. Et c'est vraiment problématique parce qu'il y a des gens qui seraient là pour les soutenir, mais tout le monde fait son truc dans son coin et ça marche pas du tout. Ce que je pense par rapport à l'identité claire du PS en France, c'est comme je disais que chacun a une idée. Les têtes du Parti socialiste qui existent depuis quelques années ont chacun un peu développé des idées différentes de comment on doit établir une politique sociale. Et au lieu de se mettre d'accord sur un chemin à suivre, il y a beaucoup de mouvements qui se sont créés. Donc, par exemple, au Parlement européen, c'est le plus visible, parce qu'au Parlement européen, dans le groupe de la SPD, des social-démocrates, il y a toutes ces personnes, tous ces mouvements socialistes français, mais sous des étiquettes différentes, qui sont tous dans les social-démocrates, mais qui ne sont pas tous affiliés au PS, mais qui sont tout de même sociodémocrates. Mais du coup, au Parlement européen, ça se voit très bien, cette division entre les idées, comment établir une politique sociale. Parfait. Merci Magali. Alors, je continue avec Arthur et bonne journée à toi. Alors, Arthur, parfait. On a déjà dit beaucoup avec Magali, mais je suis sûr que tu as encore des commentaires. Arthur, il faut le dire, il travaille pour les social-démocrates en Allemagne. Donc, il connaît très bien la situation à Berlin. Il travaille à Berlin pour les social-démocrates. Qu'est-ce que tu penses, les partis socialistes peuvent peut-être aussi apprendre des succès du social-démocrate Allemagne? L'année dernière, on pensait aussi que l'SPD était en train de mourir. Ce n'était pas le cas. Maintenant, on est au pouvoir. Est-ce qu'il y a une possibilité aussi pour les partis socialistes? C'est une bonne question. Je pense que ce qui est compliqué, c'est le système de vote en France avec des circonscriptions et pas du tout proportionnelles, qui plus la présidentielle à deux tours qui privilégie comment est-ce qu'on dit? Qui privilégie ça, le fait de partir tout seul, qui empêche de créer un programme tous ensemble. Et je ne pense pas que ça va être compliqué à résoudre dans les prochaines années, en particulier parce que l'aile gauche est plutôt attirée par Mélenchon et l'aile droite par Macron. Je pense que j'utilise souvent cette comparaison. C'est comme si en 2005, au SPD, d'un côté, La Fontaine serait parti et de l'autre côté, Schröder serait parti. Donc,
n'aurait resté au milieu presque plus rien. Et je pense que c'est compliqué de se profiler, surtout dans les années 2020, où les idées écologistes font leur chemin. Et tant qu'on n'est pas reconnu pour un thème, c'est compliqué c'est compliqué de passer devant. Je pense que la SPD est reconnue pour le thème du social et respectée pour ça. C'est la raison pour laquelle ils sont devant. Ils arrivent aussi à se maintenir assez haut par rapport au Verts, en particulier aussi parce que c'est un parti de gouvernement et qu'ils savent gouverner avec ce thème-là, où en France, c'est compliqué de se positionner socialement parce que l'identité sociale, c'est Mélenchon qui l'a. C'est difficile de se profiler écologiquement parce que l'identité écologique, ce sont les Verts qui l'ont. Donc la question, parce qu'il y a une place il y a une vraie place pour la social-démocratie qui va de l'aile droite de Mélenchon à l'aile gauche de Macron, toute cette gauche modérée qui considère que le social, que l'Europe sont importants. Je pense qu'il y a une place, mais pour l'instant, avec le système électoral qu'on a en particulier, c'est pas simple de canaliser ces troupes en fait. On a le fait qu'on ait plus du tout de 36 députés, qu'on ait eu 36 députés en fait, on n'a pas pu avoir une ligne claire qui une ligne claire qui se dégage. Les voix les plus importantes, c'était des maires, donc des gens comme Le Foll, comme il y en a plein, mais comme Nathalie Apuré, comme Le Foll au Mans, comme Nathalie Apuré à Sérène, il me semble, Nicolas Mayer-Rossignol qui est à Rouen. C'est ces voix-là qui sont importantes et ces voix-là peuvent être en solo parce que ce sont des maires et donc ils ont leur territoire à gouverner et ils peuvent râler et ça empêche, je pense, d'avoir une ligne commune. Le premier secrétaire du Parti socialiste a essayé de faire entendre cette voix, mais dans un monde polarisé et polarisant, être raisonnable, c'est pas si simple que ça. Oui, ça, la chose que tu as dit, la chose qui m'intéresse le plus, c'est la comparaison que tu as fait avec Schröder et Lafontaine. Alors, tu dis que Schröder, c'est un peu Macron dans ton comparaison et Lafontaine, c'est Mélenchon. Et tu dis la place qui reste est vraiment petite et dans un système qui n'est pas proportionnel, qu'un système électoral n'est pas proportionnel, ces places sont trop petites, peut-être aussi pour survivre. C'est ça la thèse, mais donc, j'ai fait une question parce que c'est vrai que Schröder est resté, mais la SPD maintenant a beaucoup changé. Maintenant, Schröder est loin de l'SPD. Les chanceliers ont aussi dit qu'il ne part pas pour les partis. Et on a la Link, La Fontaine a fait la Link, mais la Link n'est pas fort. Il a beaucoup de problèmes maintenant. Et c'est un peu bizarre. Maintenant, Mélenchon a eu, que c'est un peu comme la Link en Allemagne, Mélenchon a eu un très bon résultat et il a écrit une lettre à les autres candidats de gauche, des partis communistes, par exemple, mais pas les partis socialistes, pour faire une liste commune. Sans les partis socialistes. Alors, comme ça peut être qu'en Allemagne, la Linke, si dans un monde que tu as dit est polarisé, la Linke en Allemagne a des problèmes, pendant qu'en France, Mélenchon est en train d'unifier, peut-être de créer l'unité de la gauche et être une puissance aussi dans les parlements en France. Je pense que la réponse est simple, c'est que le quinquennat Hollande est trop frais. Pour revenir peut-être à la comparaison, je ne sais pas. En 2012,
Rot-Rot, Rouge-Rouge en Allemagne. 2002, non, 2011. En 2011, Rot-Rot en Allemagne aurait passé. Mais il est impossible de se mettre d'accord entre une gauche radicale qui déteste, mais vraiment déteste la social-démocratie. La social-démocratie, comment est-ce qu'on dit, ce qu'elle aurait trahi sous le quinquennat Hollande. Je pense que c'est pas si vrai que ça et que Hollande a plutôt bien travaillé, mais c'est trop frais. Pour l'instant, c'est trop frais. On verra au fur et à mesure, dans 5 ans, la tête que ça aura, parce que Mélenchon va partir et sa personne a attiré quand même beaucoup de personnes. La question, c'est de savoir qui est-ce qui va, de notre côté, du côté social-démocrate, pardon, émerger. 10 ans après le quinquennat Hollande, on pourra vraiment mettre ça de côté. Avec Macron qui disparaît, qui a d'un côté hérité des succès de Hollande, parce que je pense que c'est ça le problème. D'un côté, il a hérité des succès de Hollande et de l'autre, il a gouverné à droite. Donc, quand tout ça se sera réglé avec le temps, parce que parce que les forces se seront apaisées, se seront réparées, parce que les gens vont aussi comprendre que chez les sociodémocrates, il y a beaucoup de gens qui veulent faire du social et qui n'aspirent pas forcément à faire perdre les 0,8 points qui manquent à Mélenchon pour passer au deuxième tour. Et oui, je pense que c'est pour ça que les alliances rouge-rouge, donc les alliances Mélenchon social-démocratie, sont pour l'instant pas pensables. Oui. Alors, une dernière question sur ces comparaisons, parce que moi, je suis en train de réfléchir aussi sur les choses que Magali a dit. Est-ce que c'est possible pour toi que les problèmes, c'est un peu que la SPD et les partis socialistes on a eu tous les deux des périodes de vie plus néolibérales, comme par exemple avec Schröder, mais que pour l'SPD, c'était plus facile, on peut dire, de les cacher parce que c'est un gouvernement de coalition. Donc, maintenant que la SPD a un nouveau programme, il peut dire beaucoup de choses que nous avons fait ont été forcées par la CDU. Pendant que les quinquennats, les périodes de gouvernement en France avec Hollande, la population responsabilisait complètement les partis socialistes pour tous les échecs, pour toute la politique qui n'était pas suffisamment de gauche et que c'est pour ça que la SPD a été capable de gagner les votes de la Linke pendant que tu dis que les personnes n'ont pas confiance dans les PS parce que les périodes du pouvoir avec Hollande est trop près. Est-ce que c'est une explication possible? Bien sûr, ce n'est pas la seule explication, mais est-ce que ça peut être une des plusieurs explications possibles? Alors, oui, je pense que c'est une explication. Je pense qu'il faut revenir sur ce que Magali a dit tout à l'heure sur le groupe social-démocrate qui représentait beaucoup de partis. Il y a eu dans les années 90 cette théorie de la gauche plurielle, en fait. Où en fait, la gauche, c'est énormément de courants. Dans les mêmes, on voit bien, c'est énormément de courants qui sont persuadés d'avoir raison. Et le Parti socialiste a survécu là-dessus. Survit sur ça et le permet. Par rapport à des accords électoraux, on permet d'avoir 2-3 personnes. Alors, comment est-ce que je peux expliquer? Quand le président est élu, si le président est de droite ou de gauche, souvent, dans les législatives qui suivent après, il obtient la majorité. Je pense que c'est pas souvent ça. En tout cas, il n'y a pas de... Et donc, le Parti socialiste a permis ça. Et en 2012, la pluralité des députés PS, donc élus grâce à Hollande, mais issus de différents partis, des Verts, les radicaux de gauche qui sont le parti de Taubira, qu'est-ce qu'on a aussi, l'aile gauche du PS, tout ça,
tout ça, comment dire, tout ça s'est manifesté sous le quinquennat Hollande, qui a été un quinquennat, je pense, social-démocrate, où il a effectivement gouverné en fonction des majorités qu'il avait. Mais c'est faux et je pense que le système français le cache. C'est faux que la majorité qu'un gouvernement a est une majorité absolue. Et ça, c'est vrai que ça a permis en Allemagne au SPD de rebondir, ce qui n'a pas été le cas en France. Et je pense que les électeurs et les électrices le voient que en Allemagne, effectivement, il y a des partis, on a fait des compromis, et il y a des parties de notre programme qu'on n'applique pas. Après, il faut aussi dire que Hollande, en déclarant mon ennemi c'est la finance et en gouvernant de l'autre côté, a aussi pas aidé. C'est-à-dire que au SPD, je pense qu'on a eu des excellents ministres. Je pense pas à Hubertus Heil, le ministre du Travail, avec la retraite minimale, avec le salaire, l'introduction du salaire minimum. On a aussi été capable de se profiler et d'appliquer notre programme. Et en France, ça n'a pas été possible. Après, il faut savoir, voilà, 2012, 2013, 2014, c'est aussi l'époque où Sigmar Gabriel, où les sociodémocrates et la Troïka ont tapé sur ceux qui voulaient faire une véritable politique de gauche. Et donc, Hollande a dû trahir en partie ses engagements électoraux. Et ça n'aide pas, je pense. Merci Arthur pour ces discussions et ces évaluations. Maintenant, on a fini pour aujourd'hui. Je répète, on a fait 3 parties de ces podcasts, une partie en anglais, une en Allemagne et la 3e en français qui je ne parle pas bien, mais j'espère que tous les écouteurs ont été capables de comprendre. Donc, merci encore Arthur et les écouteurs à la prochaine fois.